Anastasia is 16. She's young, she's bright and self-confident. She's grown up in Tel Aviv, a city in Georgia's eastern region where unemployment is high. She's a member of a local youth club where she teaches peers about the dangers of trafficking. World Vision supports several such youth clubs which are strategically located around Georgia. წლის ვიყავი, როცა მოვედი პირველად ცენტრში და მოხდა ის შემთხვევა, რომ ჩემი კლასელის და გახდა ტრაფიკინგის მსხვერპლი. და აქედან გამომდინარე, როცა შემომთავაზეს, რომ ჩართულიყავი ამ პროექტში, გადავწყვიტე, რომ ყოფილიყავი, მეც გამერა ტრენინგები, გამიგო ამის შესახებ და მიმეწოდებინა ჩემი თანატოლებისთვის ის ინფორმაცია, რომელიც დღესდღეობით არ იციან მათ. დღეს ძალიან ბევრი ადამიანია, მით უმეტეს ჩვენთან ქალაქში არიან არასრულწლოვანი გოგონების რიცხვია უფრო მეტად, რომლებიც ხდებიან ტრაფიკინგის მსხვერპლი, მათ არ იციან, ისინი ენდობიან ისეთ უცხო ადამიანებს და ხდებიან სწორედ ტრაფიკინგის მსხვერპლი და ჩემი დიდი სურვილია პირველ რიგში, რომ დავეხმარო ასეთ ადამიანებს, გავაგებინოთ თუ რა არის ტრაფიკინგი, რა მოყვება, რა დანაშაულები ქმედებები ახასიათებს ამას და ასე შემდეგ. ჩემთვის თავიდან რთული იყო, დღესდღეობით ეს რთულია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, როგორი ახალგაზრდები არიან თვითონ დღეს ჩვენთან, მათ არ აინტერესებთ, არ იციან თუ რა შედეგები მოყვება ამას. ეს მიაჩნიათ როგორც ჩვეულებრივ დანაშაულად და თავიდან ჭირს პირველ იმაში კონტაქტში შესვლა, მაგრამ როდესაც მოვიყვანთ მაგალითებს, ავუხსნით ფაქტებს და ასე შემდეგ, ისინი ინტერესდებიან, მაგრამ მაინც ჯერჯერობით არ არის ჩვენთან მივიტყოდ, რომ ჩვენთან საქართველოში ეს დონე ასეთი ვით, რომ მათ იცოდნენ თუ რას ნიშნავს ტრაფიკინგი. Some 34% of Georgians live below the poverty line. Jobs for Life ended with communism in 1989. People often have few choices, and even the least desirable jobs in other countries look promising, making tens of thousands vulnerable to trafficking. A loan can mean the chance to provide for one's family and to keep families together. Marie Papunashvili is a worker with the Loans Project in Georgia's Kakheti region. ფინანსებს ეგრეთ წოდებულ სტარტაპებს, ანუ დამწყებ ბიზნესებს. ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ეს აბსოლუტურად შესაძლებელია, რაც მეტად ხელსაყრელია, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანებს აქვთ იდეა, მაგრამ საშუალება არ აქვთ, რომ ამის განსახორციელებლად ცეცხლი აიღონ. ზუსტად ეს პროექტი ემსახურება ამ ადამიანებს. ცენტრში ტარდება ტრენინგები, ბიზნეს ტრენინგები, ვითვალისწინებთ რა იმას, რომ ესენი არიან დამწყები ბიზნესმენები და ჭირდებათ საჭირო უნარჩვევები იმისათვის, რომ მართონ ბიზნესი, მართონ ის თანხა, რომელსაც ცეცხლად მიიღებენ. სწორედ ამ მიზნით გადიან ტრენინგებს, სწავლობენ ფინანსური დოკუმენტაციის მომზადებას, ბიზნეს გეგმის და ასე შემდეგ, ბანკთან ურთიერთობას და საერთოდ ბიზნესის მართვას. შემდგომ იღებენ შეღავათიანი პირობებით ცეცხლს. შეღავათები მდგომარეობს იმაში, რომ BDI აბსოლუტურად უადვილებს მათ საპროცენტო განაკვეთს, გირაოს და ასე შემდეგ და აი ამ შეღავათიანი ცეცხლის ფარგლებში მერე შემდეგ ისინი იწყებენ ბიზნესებს. ძირითადად უფრო სოფლის მეურნეობაზე არის მოთხოვნა ცეცხლებზე და ასევე აქვს BDI-საც არსებული ბიზნესის გაფართოებისათვის ცეცხლები. მაგრამ უფრო ნაკლები რაოდენობა ძირითადად უფრო სტარტაპებს. In a nearby village, 20-year-old Georgi Salashvili helps his father to run a family farm, which was started with a World Vision loan. Without the loan, there would be no farm, a farm which Georgi says means he can build a life for himself where he is. Კაც გავაფართოვებ და ჩემთვის ნორმალური იქნება აქ მუშაობა და ეს შემოსავალიც როგორც ვფიქრობ და მოკმაყოფილებელი. Child abandonment in Georgia is a serious problem, surviving from the communist era, when struggling families and unwed mothers put a child into a state-run so-called orphanage.
which are more like underfunded poorhouses. Conditions are terrible, and when young people leave at 18, most have no social or job skills, making them perfect targets for traffickers. Nato Nashkaneli is 33. World Vision's infant house project in Tbilisi is her refuge. Here she can keep her baby while her husband serves a prison term. He stole building materials so that he could sell them and feed his family whilst they were living on the streets. World Vision established the shelter, trained staff, and then handed it over to the Ministry of Education. It is one example of a World Vision social service startup given to the government, which is the right body to provide such assistance in the modern nation that Georgia is becoming. ერთი იმდენი რომ ცოტა ეს ბავშვი წამოზარდა და მე რა თქმა უნდა ვიმუშავებ მე თვითონ ვიშრომებ და რაღაც ჩემს შულს რაღაცნაირად რომ ჩემი უღელს გარე დავახვიდრო ეს ჩემი შვილი ჯანმრთელი. პირობები არის მაქსიმალური ბავშვისთვის, დედისთვისაც ყველანაირად ბავშვს კვებას აძლევენ, პამპერსებს აძლევენ, ექიმის ყურადღება აუცილებლად აი ყველანაირად ახლა ბავშვი ავათა მყავს და არ ვიცი ექიმების მოსვლა ეგთან ყველანაირად აი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ახლა ეს ვთქვათ გიმნაზიის ლოგინსაც ხედავთ აგერ ეს ეტლი გინდა თქვათ ჩასაცმელები აბსოლუტურად ეს ყველაფერი მე თითზე გადასახები ბავშვს არაფერი არ მქონია სულ ეს ყველაფერი აი ამ ორგანიზაციამ მოგცა და რა ვიცი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ნამდვილად. World Vision has trained hundreds of social workers and public health staff. Mariam Uklaba helps vulnerable mothers to care for their babies and find employment possibilities. She says the job she does is tough, but she feels privileged to be able to help mothers get back on their feet. და ეს რაღაცა საერთოდ ვიცით ეს ძალიან ისეთი მართლა მსხვერპლები არიან ეს ქალები იმდენად დაუცველები არიან ეს მარტო ხელა დედები და ნამდვილად ამ პროექტის და ამ პროგრამის ალბათ ერთ-ერთი მიღწევა ის არის რომ ისინი უკვე თავს ძალიან ინტეგრირებულად გრძნობენ საზოგადოებასთან და უკვე ალბათ აღარ აღმოჩნდებიან იმ რისკების ქვეშ რაც მათ გაიარეს. Life is hard for Nino, the woman trafficked to Dubai. She lives in a one-bedroom flat with her 3 children, and she's still caught in the web of poverty that first made her an easy target for traffickers. She's like millions of parents and children across the region. To help them, trafficking must be attacked at its source by taking on poverty at the community level and providing ways for people to create their own prosperity. This requires material resources, skilled staff, and a less tangible commodity, hope. Nino's rent is paid by World Vision, and staff are helping her to find work. This is enough for her to dream, and despite her traumatic past, she does have a vision for her future. She talks about a small business, a shop, maybe a restaurant, and when she speaks about it, it's one of the few times she smiles. She raises her voice, she looks up, and she announces, "I know I would be good at it."